नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण वर्ग 9वा गणित भाग 2 मधील 6वं प्रकरण क्वाड्रिलॅटरल त्यामधील प्रॅक्टिस सेट 5.1 मधील एक्झाम्पल नंबर 1 पाहणार आहोत. एक्झाम्पल नंबर 1, अ क्वाड्रिलॅटरल diagonal of a parallelogram WXYZ intersect each other at a point O if measure of angle XYZ is equal to 135 degree, then what is the measure of angle XWZ and YZW? If length of OI is equal to 5 centimeter, then find WY. या ठिकाणी draw a parallelogram XYZW. Measure of angle XYZ is equal to 135 degree. विद्यार्थी मित्रांनो, XYZW is a parallelogram and opposite sides of parallelogram are parallel. Means side YZ parallel side XW with transversal XY means angle X and Y. Interior angle means Y is 135 degree. Find the measure of angle X. From figure, quadrilateral XYZW is a parallelogram. Parallelogram means opposite sides are parallel. Means side WX parallel side YZ with transversal XY means angle X, measure of angle X plus measure of angle XYZ is equal to 180 degree. Interior angle हे एकमेकाचे कोणते कोण आहेत? आंतरकोन. आणि आंतरकोन परस्पराचे पूरक मीन्स interior angles are supplementary means sum of measure of angle is 180 degree. Value of XYZ is 135 degree means measure of angle X is equal to 135 degree is equal to 180 plus 135 degree change the side minus means measure of angle X is equal to 180 minus 135 degree. Subtract measure of angle X is equal to 10 subtract 5 means 5, take carry 1, 3 plus 1 means 4, 8 subtract 4 means 4, measure of angle X is 45 degree. Find XWZ. Y angle and W angle is opposite angle means opposite angles are parallelogram are congruent. Measure of angle XWZ is equal to measure of angle XYZ means opposite angle. Opposite angles are parallelogram. Congruent means measure of angle XWZ is equal to value of XYZ is 135 degree means measure of angle XWZ is a 35 degree. Similarly, measure of angle YZW
is equal to measure of angle x. Opposite angle means measure of angle YZW is equal to 45 degree. 45 degree. आता अशा प्रकारे आपण कोणांची माप काढली. पुन्हा विचारलेले पहा. ई पहा व्हॅल्यू ऑफ लेंथ ऑफ OY, diagonal WY and diagonal XZ intersect at a point O. Length of OY is equal to 5 centimeter. Then find the length of WY. Diagonal of parallelogram bisect each other. समांतरभुज चौकोनाचे कर्ण एकमेकांना काय करतात, दुभागतात. मीन्स लेंथ ऑफ WY is equal to 2 into length of W, 2 into length of OY. Diagonal of a parallelogram bisect each other. Bisect each other. समांतरभुज चौकोनाचे कर्ण बायसेक्ट करतात. म्हणजेच OY चा अंतर आणि OW चा अंतर काही समान येईल. याचाच अर्थ WY चा लांबी ही OY च्या ट्वाइस म्हणजे दुप्पट येईल. मीन्स लेंथ ऑफ WY इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ OY ची व्हॅल्यू आपल्याला 5 दिलेली, 5 सेंटीमीटर. मीन्स लेंथ ऑफ WY 5 into 2 means 10 सेंटीमीटर. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो एक्झाम्पल नंबर 1 संपलेला आहे. आता आपण गणित नंबर 2 पाहणार आहोत. सराव संच 5.1 मधील गणित नंबर 2. इन अ पॅरलोग्राम ABCD इफ angle A is equal to 3x plus 12, angle A is equal to 3x plus 12, angle B is equal to 2x minus 32 degree, then find the value of x and find the measure of angle C and D. सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्रांनो एक पॅरलोग्राम काढा. त्याला नाव ABCD द्या. मेजर ऑफ अँगल A is equal to 3x plus 12. Measure of angle B is equal to 2x minus 32 degree. Then find the measure of angle C and D. Find the value of x. अशा प्रकारच्या एक्झाम्पल मध्ये ABCD is a parallelogram. AD parallel to BC with a transversal AB. या दोन्ही समांतर आणि त्यांची छेदिका मग हे इंटेरियर अँगल होतील A and B. इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी म्हणजे त्यांच्या मापांची बेरीज 180 अंश घेऊन आपण ते सॉल्व्ह करू शकतो. प्रूफ मध्ये क्वाड्रिलॅटरल ABCD is a parallelogram. Side AD parallel to side BC with a transversal AB. Means angle A and B is a interior angle. Measure of angle A plus measure of angle B is equal to 180 degree. Interior angle. Measure of angle A and measure of angle B is equal to 180 degree. Interior angle. Interior angles are supplementary. आंतरकोन परस्परांचे काय असतात, पूरक असतात. म्हणजे त्यांच्या मापांची बेरीज 180 अंश असते. आता या ठिकाणी पहा व्हॅल्यू ऑफ A इज 3x plus 12. Value of B is 2x minus 32 is equal to 180 degree. 3x plus 2x means 5x. 32 subtract 12. 19 32 मधून अधिक 12 जर घेतली 19 20